Good morning. Welcome to National Care Academy, All Indian Sainik School Entrance Exam. Today's class is English. I have taught you. The topic is preposition. The topic is preposition. As I've taught you already, what is preposition. Okay. So do you remember what is preposition? Anybody else from the group? Danya, Harini, Srivatsan. Okay. A preposition is a word or a group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show the direction, time, place, location, to introduce an object. Okay. Yes, so it used to give you the position where it is to be, where the object to be. It is to be up or down or in or out. Okay, so the position where the object should be. That's it. That's why we call it as preposition. Okay. In the last class, I have taught you the preposition of time. Preposition of time. Do you remember? So what are they? In, at, on. In is used before months, year, and season. At is used before the time of day and before the word noon, night, and midnight. Next, on is used before days. On is used before days. And to extend the time, we use preposition. What are they? Since, for, by, during, from to, from until, with, and within. Am I right, my dear kids? And I gave you some homework also yesterday. Who has completed the homework? Who has completed the homework? What happened? Harini, Srivatsan, Panchavatra. Can you hear my voice? Yes, Harini. Ma Harini can Yes, you ma'am, I can hear your voice. Yes, you can hear my voice, isn't it? I have given you the homework. Am I right? Yes, ma'am. Have you completed? Yes, ma'am. So I'm going to ask one preposition and you're going to frame the sentence of it and you're going to say, okay, only Harini has completed. If others has completed, just raise up your hands. Good, Srivatsan, Panchavatra, Deva, Danyashri. I think Danyashri has not attended the class as today's class. So what about Deva and Panchavatra? Okay, it's not an issue. I'll give the word. Yesterday I taught you, isn't it? By using that word, you are going to say me the sentence. Okay, Danyashri, Panchavatra, and Deva. I will start projecting my screen. Yes. So see here, Harini, now you are going to give me the sentence for in by using the word in, where you will be using the preposition in. So give me one sentence. Okay, ma'am. My birthday is in March 24th. My birthday is in March 24th. Very good. So next, Srivatsan.
Sri, Srivatsan, what happened? You rose your hand? மா அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களாம்மா ஸ்ரீவத்சனை? Ma'am, I was on mute. Ma'am, Yes. Give me an example using the word at. At. he was born in 2020. He was born in 2012. Okay, I asked you the question in at using the preposition at. Good, the answer is correct. For in, now try for at. At. Where we will use the word at. He eats his breakfast at noon. Good. He eats his breakfast at noon. So he's one of the laziest fellow, I think so. Breakfast we'll be having at the time 8:30 or 7:30. But this boy is eating his breakfast during noon. Okay, good. Next, to Panjavatra. Panjavatra, you have to speak. Okay, Panjavatra, can you hear my voice? Panjavatra, unmute release பண்ணுங்கம்மா. Panjavatra, can you hear my voice? Panjavatra. మా ఆన్సర్ சொல்லலைன்னா கூட பரவாயில்லடா கண்ணா, just give me the reply. Are you there? கூட உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டேம்மா. Okay ma, I think she's not ready to speak. Okay, next Deva. Deva. தேவாவையும் அன்மியூட் பண்ணிட்டேங்க மேம். Okay, Deva, give me an example using the word on. On. I am traveling on bike. I'm traveling to Chennai on Sunday. Simple, cool, very good, super. So before the day you are going to use the letter on. Good, Deva, good. Next to Danyashri. Danyashri. Yes, ma'am. Danyashri, now you are going to give me an example using the word on. What, the on ma'am? is on on. Okay, ma'am. On is used before the day. So try to make a sentence. Okay, ma'am. Gandhi's birth on October 2. October 2. October is the month name. I asked you I said you only the date, Akana. So see here. On will come before the day. On will come before the day. Okay, now you try. On என்ற வேர்டு டேக்கு முன்னாடி தான் வரும். ஓகே, எங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃப் டைம்ல on என்ற வேர்டு டேக்கு முன்னாடி தான் வரும். Now you just try it.
Okay. So let's move on to the next class. So these are the example. As I gave you the homework, you have to complete it. If you didn't do this, then how it will come easily, Rakanna? You have to practice. If you didn't have the practice, so it will be tough. The grammar will be a little bit tough. You have to think and you have to ask me the doubts in the next class. If you are not doing the homework, or if you're not doing the work which is given by me or by any other staff, what happens? So you will not recall it. The day next when I ask you the question, you will be in the position of mum. Mumna அமைதியா இருக்க வேண்டியதுதான். So I want my kids to be active. And I explained you in Tamil also. You have to say what it is. I gave you an examples also. On, it is used before the day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. In the daysக்கு முன்னாடி தான் on வரும். Just think and say சொன்னேன். You have to say. Okay. So let's see the next concept. Preposition of place. Do you have any other doubt? If you have doubt, kindly clarify to me so that I can move on to the next concept. Danya, Panjavatra, because you two kids have not attended the class yesterday. Ma'am, why means I ask Sangeeta ma'am, the PD group, ma'am. My dear I'm kids, not it is being having posted. Once PD group. again. It has been posted in our YouTube itself. Yesterday, the class was posted in the YouTube itself. Have you checked to it? No, ma'am, I cannot see. No, the link has been posted to all over. Anybody can view that video. It has been posted in YouTube. Only the yoga section will not be posted in our channel, but this section has been posted in our YouTube. Kindly check to it. Okay. Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yes, who is it? Ma'am, Deva. சொல்லுங்கம்மா. Ma'am, first ஒரு screen காட்டுனீங்கல்ல ma'am. Which one, ma? Ma'am, this ma'am. Tell me, Rakana. Ma'am, அடுத்த screen ma'am. This one? Yes ma'am. Yes. Ma'am, first oneல science இருக்குல்ல ma'am, அது என்ன ma'am? Since அதாவது the meaning is from that year onwards till now you are being there. Okay. அதாவது I am reading since 2013 னா 2013ல இருந்து 2022 இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த புக்கே நீ படிச்சிட்டு இருக்கன்னு அர்த்தம். The process is keeping on going. ஓகேவா? Okay ma'am. 2013ல இருந்து ஆரம்பிச்சது. இன்னமும் அதே தான் படிச்சிட்டு இருக்க. So in that place we will use the preposition since. Okay, Deva? Okay ma'am. Okay, any other doubt do you have? No ma'am. Okay. So shall I move to the next? Yes ma'am. Okay. So see here, yesterday we saw the preposition of time. Today we are going to see the preposition of place. Why I was keeping on asking you in, at, on, where it will come. So see here also there is the word in. The preposition is given, on is given, at is given, inside is given. So you have to know in which place you are going to use in, at, on. In any place you can't write in, at, on. So you should be clear and clever where to give the correct preposition. When you speak, you can identify that you're doing mistakes only in the preposition and in the tenses. So the tenses is okay. Okay, for example, I have gone to temple. நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். ஓகேவா? இப்போ in that sentence in Tamil they use நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். I have gone to temple. toன்றது நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன். Instead of using to, if you use the word from, I have gone from temple. What is the meaning?
The meaning is totally changed. நான் கோயில இருந்து போயிட்டேன். நான் கோயிலுக்கு போறேன்றது எப்படி, நான் கோயில இருந்து போயிட்டேன்றது எப்படி? So it changes, isn't it? So the present tense, past tense, future tense, whatever it is, we don't have problem in that. We can identify when you speak. If you are speaking the grammatically wrong also, so we can identify in that place. But when you change the preposition, the meaning will be totally changed. That's why I'm keeping on saying, my dear kids, have a practice in the preposition. ஏன் இந்த preposition வந்து in வந்து இதுக்கு தான் வரும், and sorry, in இதுக்கு தான் வரும், on வந்து it is coming for some other place ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். But I no need of that. You should have a clear picture. உங்களுக்கு நல்லா புரியணுன்றதுக்காக தான் I'm just giving the sentence and I'm just saying you to frame a sentence and I've given you as a homework. So again, the same homework will be postponed to tomorrow. So tomorrow you are going to give me one sentence. The persons who are there in this group, tomorrow you are going to follow it. Okay. கண்டிப்பா நாளைக்கு homework எடுத்துட்டு வரணும். Okay, then only I can understand, have you, is it possible to do it or not? Okay. Yes, let's see the next topic, preposition of place. To refer a place, use the preposition in. In எங்க use பண்ணுவோம்? In which place we'll use? To the point itself. To the point, you are just going to point that. Okay, in that place you are going to be. அந்த இடத்துல, if you're giving more stress, in that place you'll use the word in. At is the general Wednesday. Wednesday means, okay, I'm at Avadi. You're there in Avadi. Avadi is a place. In particular area you're there, but in which place you are not saying exactly Avadi. You're not saying the exact place. You're just saying, I am at Avadi. நான் வந்து அந்த ஆவடியில இருக்க. I am at Madurai. நான் மதுரையில இருக்க. மதுரையில in which city, in which town you're there, you're not saying. Okay. And next, on. It is used to say where the object is. It is on the surface. For example, you can see a book, it is touching the surface. அதாவது எது மேல இருக்கு. So it should touch the surface. In that place you will use the word on. And inside means it is something contained. Inside means there should be the side. For example, box has side, isn't it? Right, left, front, back. So it has side, isn't it? So in that place you will use the word inside. It should have side. Okay, well, so let's see some of the examples in the forthcoming pages. So for in, they will meet in the lunch room. Okay, they will meet in the lunch room. So it is to mention the time, particular, எந்த time, in the room la, எந்த இடத்துல timeல, எந்த இடத்துல, in which place, perfectly. I will meet you in the lunch room. I will meet you in my cabin. என்னோட cabinல நான் உன்னை meet பண்றேன். He didn't say that I will meet at the cabin. Cabin நிறைய cabin இருக்கும். அந்த மாதிரி சொல்லல. I will meet in the lunch room. So in an office we will have only one lunch room. Okay. So they are just mentioning the perfect place. இந்த இடம் தான், இதை தவிர்த்து மாத்த மாட்டேன். It is like a proper noun. Proper noun மாத்த முடியுமா? Deva can be called as Kritikava? No, isn't it? So Deva can be called as Deva. The same place. So they will meet in the lunch room. Lunch room la da meet பண்ண போறாங்க. So in that place you will use the word in. Okay. I will meet Harini in her home. நான் ஹரிணிய அவளுடைய வீட்டுல தான் மீட் பண்ண போறேன். So the place cannot be changed. I have fixed a place. So in that place you have to use the preposition in. Next, she was waiting at the corner.
அவ ஒரு மூலையில வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. She was waiting at the corner. In which corner they didn't mention. Okay, so see here, she would have stood in anywhere of the corner of the room. Okay, they didn't say in any particular place. She was waiting at the corner. அந்த கார்னர்ல நின்னுட்டு இருந்தா. எந்த கார்னர் சொல்லல, அந்த அந்தன்றோம் இல்லையா, in that place we are using the word at. at. Okay, yes. Next, she left his phone on the bed. She left her phone on the bed. So what happened? She has kept the phone on the bed. So now the phone is touching the bed. Am I right? On the surface. So in that place, you will use the preposition on. Next, place a pen inside the drawer. So what the boy or girl is doing, they are just placing the pen inside the drawer. Okay, now I think you can understand. Do I want to give some other examples? If it is needed, I will give, or else you're going to give me one sentence. Okay, again I am repeating. In means you're just mentioning a particular. இது மாத்தவே முடியாது. No changes at all. At எங்க வேணாலும், at வந்து எங்க வேணாலும் சொல்லலாம். ஒரு இடத்த you are just deciding one place. Okay, and the place I will meet at Nungambakkam railway station. நான் நுங்கம்பாக்கம் railway station எங்க வேணாலும் மீட் பண்ணுவேன். ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல வந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்றுட்டு இருப்பேன், இல்லைன்னா அவுட் சைடு நின்றுட்டு இருப்பேன். சாரி, அட்டு வராது, இன்னு வரும். பிகாஸ் இன்னு அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் சொல்லிட்டீங்களா, நுங்கம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போது இன்னுன்னு வரும். ஓகேவா? ஐ வில் மீட் அட் I'll meet at the school. Okay, I'll meet at the school. நான் ஸ்கூல் கிட்ட எங்க வேணாலும் உன்னை வந்து பார்ப்பேன். ஸ்கூல் கிட்ட you just stand at the school. ஓகே, நீ ஸ்கூல் கிட்ட நில்லு. இல்ல நியர்ன்னு சொல்லுவாங்க, அட்டு இல்லைன்னா நியர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அட்டு வந்து நீ எங்க வேணாலும் நின்னுக்கலாம். நியர்னா அது பக்கத்துல, ஸ்கூல் பக்கத்துல வரும். That we'll see in the next page. So at, it can be mentioned any place. Next, on வந்து ஒரு சர்ஃபேஸை டச் பண்ணிருக்கணும். In that place we will use the word on. Next, the word inside. It should have side. Drawerக்கு side இருக்கா, right இருக்கு, left இருக்கு, front இருக்கு, back இருக்கா. So in that place we will use the word inside. Okay, so are you ready to give me the answer? Should I call the names? Should I call the names? Yes. So once again, Danya, she is ready to give me the answer. Yes, Danya. Danya, release பண்ணுங்கம்மா மைக்க. So using the word in. Okay, ma'am. I made this soup in vegetables. In vegetable வர I made the soup in the kitchen. கிச்சன்ல சூப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேடா கண்ணா? இன்னு வெஜிடபிள் வராது, வித் வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். அது வேற, இது வேற. இன்னுன்றது அந்த பிளேஸ்ல, அந்த இடத்த பத்தி மென்ஷன் பண்ணணும். கிச்சன்றது ஒரு இடம் தானே. வெஜிடபிள் இடம் இல்ல, அது ஒரு பொருள் தானே. Yes, ma'am. Okay, now can you get my point? Yes, ma'am. Oh, good. Next, Deva. Using the word at. At can be mentioned any place. So don't worry, you can say any place. எந்த பிளேஸ் வேணா நீ சொல்லலாம். இன்னுதான் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அந்த இடத்துல. Soup can be done only in the kitchen. You can't prepare soup in the bedroom. Okay, you can't prepare soup in the hall. So
Dhanyashri answer was perfect. Deva, now we are going to say answer for at. I Same. am going to Ooty at noon. At noon. Okay, super. Anna, the time I mentioned Bandadi Chellame. I'm just asking the place. Nadikida Sonna, don't get confused with the time and place. அட்டுன்ற வேர்டு வரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும். அட்டுன்ற வேர்டு வரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும். நீ சொன்னது preposition of time. ஓகேவா? இப்போ preposition of placeக்கு வந்துட்டு வந்துச்சலும். Just think and say the sentence. I am playing at park. Very good. I am playing at park. நான் பார்க் பக்கத்துல விளையாடிட்டு இருந்தேன். I am playing at park. பார்க்ல விளையாடிட்டு இருந்தேன். நீ you didn't say that in which place, whether it is in the tennis place or in the playground place. Okay, good. I am playing at park. Good. Next, பிரியதர்ஷினி. பிரியதர்ஷினிக்கு co-host போட்டிருக்கீங்கம்மா, just check பண்ணிக்கோங்க. பிரியதர்ஷினி. பிரியதர்ஷினி. Okay, next Panjavatra. பஞ்சவத்ரா ஜி சொல்லிருக்காரு, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலனா குரூப் விட்டு ரிமூவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. So if you didn't give response, they will remove you from the group, Kanna. பஞ்சவத்ரா. ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க? ஹரிணி. Yes, ma'am. Now you give me an example for the word on, on. On. Ma'am. On use பண்ணி you are going to frame a sentence. Okay, ma'am. So I will. Shall I project the screen so it will be comfortable for you? What, ma'am? I'll just show my screen, Dakana, so it will be comfortable for you to give the answer. Once again. Because I just want to know who is raising your hands. That's why I came out of that PPT. Yes, can you see the screen now? Yes, ma'am. Yes. Where the word on is used. Ma'am, he left his phone on the bed. Yes. Now the bed is the place. Okay. Bed ன்றது ஒரு இடம் தானே உங்க ரூம்ல. ஒரு thing Yes, வந்து ma'am. வச்சிருக்கீங்க தானே? Yes, ma'am. Oh, in the same way, you are going to give me the sentence using the word on. The on, it is used to touch the surface. If you Okay, are ma'am. keeping, just try and say the one sentence. The photo hangs on the wall. I couldn't understand what you're saying. Food hands are. Ma'am, the photo hangs on the wall. The photo hangs on the wall. Good, super. So the photo is touching the wall, so it is on the wall. Super, good. Next question to Srivatsan. Inside. Using the word inside. Srivatsan. Srivatsan, are you there in the group? Okay, Yuvaraj, could you try?
Yuvraj? Srivatsan raised his hand, ma'am. Okay, just then we'll wait. Ma, கொஞ்சம் ஸ்ரீவத்சன் அன்மியூட் பண்ணிடுங்கம்மா. Ma'am, I was on mute. Okay, that's why I was waiting. Your friend recommend your name. Okay, that's why I was waiting. Okay, Srivatsan, you just give me an example for inside Dakanna. Ma'am, he went inside his home. Very good. So simple. Excellent. So he went inside his room. So the room also has side, isn't it? So very good answer. So he went inside the room. So I think now you can get these sentences, isn't it? Get these words in the in which place you have to use at, in which place you have to use on, and which place you have to use inside, isn't it? These are the sentence you are going to, they will be giving you in the option. உங்களை ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான். The most twisting place is at and இதுதான் உங்களை குழப்புவாங்க. In is a perfect place. இந்த இடத்துல இருந்து மாத்தவே முடியாது. At can be anywhere. Okay. On வந்து it is very simple. The object should touch the surface. Inside ன்றது it should have sides. So inside. So in the end on and inside you will say in the in and at மட்டும் little confusion வரும். You should be clever. You should have clever and clear idea. Okay. Shall I move on to the next page? Yes. The next confusion word is of. It is not confusion, it is easy. But nowadays it is, ஐயோ இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அப்படின்னாங்க. That's why I took this concept also. So see here, to refer to an object higher than a point, use the preposition over and above. So over. Okay. The example, the bird flew over the house. The plates were on the shelf above the cups. Okay, so what is the difference between over and above? Means both are, it is just அதாவது it is மேல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். Over and above in Tamil we used to say மேல தான் இருக்கு. ஓகேவா? But the thing is over means it doesn't touch the surface. என்னது? It doesn't touch the surface. So for example, they are given the bird flew over the house. Bird வந்து it is just flying. Where it is flying? It is just flying over the house. வீட்டுக்கு மேல பறக்குது. மேல. It is not touching the house. Touch பண்ணா you should say on the house. ஆனா இங்க வந்து அது டச் பண்ணல. என்ன பண்ணுது? மேலதான் பறக்குது. Over. Okay, மேலன்றது over. Now you next sentence, the plate were on the shelf above the cups. எங்க இருக்கு? Shelf வந்து cupsக்கு மேல இருக்கு. Now it is touching. Okay, am I right? It is touching the surface. So but it should be little bit, it should have some gap. Okay, the plates were on the shelf above the cups. கப்புக்கு மேல இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல வந்து we will use the word above. For example, you can say இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். The fan is over my head. என் தலைக்கு மேலே இருக்கு. எக்ஸாக்டா மேலே இருக்கு. So in that place you will say over. Okay, I kept my book or a bulk of cloth on my above my head. என் தலைக்கு மேல. ஓகேவா? எனக்கு தலைக்கு மேல, கொஞ்சம் மேல. Okay, so in that place we will use the word above. I have book on my head. என் தலைக்கு மேல இருக்கு. In that place we will use on. It is just touching the surface. என் தலை மேலேயே புக் வச்சிருந்தேன். In that place we will use the word on. Over means it has some distance. Above na கொஞ்சம் weight ஓட மேல இருக்கும். But it is not exactly, you can't say exactly over. Okay va? So there is a little difference between
over and above. Above na konjam mela, over na it should not touch the surface at all. Okay, are you clear in this? Do you have any other idea? Sorry, do you have any other doubts? Okay, can you give some examples? Okay, now okay, let me ask you this in tomorrow question. நாளைக்கு நான் question கேக்குறேன் above, over and on க்கு, so that you will be having a clear idea. Over na உங்க தலைக்கு மேல, above na உங்களுக்கு தலைக்கு மேல வரும், but there must be some distance. Okay, little distance, not over. So the basement is of on, the next level is of above, and the next level is of over. Okay va? First level, second level, third level சொல்லுவாங்க இல்லையா? So you should have an idea in that. On na the surface touch பண்ணிருக்கணும், அதுக்கு அடுத்த level above, அதுக்கு அடுத்த level தான் over. Okay, well, first rank, second rank, third rank, so only in that same place. On is in the first position, which is just touching the surface, and over, it is just not touching the surface, it is above, it is not touching the surface at all, and it is above, sorry, it is over. Above means between the over and on. நடுவுல இருக்கிறது above. Okay, புரிஞ்சுதா கண்ணா? I just touch my, I'll just show with an example of some photos so that it will be comfortable for you. Nalikku I'll be asking you some test from this. So you're going to give me the answer from this. Okay, next. So see here, to refer to an object lower than a point, use a preposition below, beneath, under, underneath. Below, beneath, under, and underneath. So see here, before going to the sentence, so see the position. I think now you can understand. Above, மேல. Over na வந்து just தலைக்கு கொஞ்சம் மேல. It is just attaching closer. Okay, above and over க்கு difference புரியுதா? புரியுதாடா கண்ணா? Above na மேல, over na it is touching and covering something. ஒன்னு cover பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? இப்ப கப்பு மேல வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த அந்த plates வந்து வச்சிருக்காங்களே. So what happens now, the plate is covering the cup, and the cover, அந்த கப்பை வந்து cover பண்ணிருக்கு. So in that place we will use the word over. ஓகேவா? Can you understand now? With the help of this picture, I think you can understand easily. Above na மேல, over means touching and covering something or covering something. Okay, yes. Next, see here, under. Under means just directly below. Below means is lower position. ரொம்ப கீழே, ரொம்ப கீழே. So see here, low, beneath, underneath. Low க்கு கீழே தான் beneath. Under வந்து it is just touching the under surface. Okay, is it clear? Now is it clear? Small difference தான் இதுக்கு. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு I'm just showing the picture. Words are சொல்றதை விட உங்களுக்கு பிக்சரா காமிச்சனா it will be comfortable. That's why I'm showing you the picture now. Okay, let's see the example. The basement or dug below ground. So what happened? So if you go to any mall, the parking place will be below the ground. ஏதாச்சும் மால்க்கு போனீங்கன்னா பார்க்கிங் பிளேஸ் வந்து நம்ம நார்மல் ரோட் சைட்ஸ் we used to keep our vehicles, but in the malls we won't keep the vehicles near the roads, but we will keep below the ground because the basement is below the ground. அடியில இருக்கு, கிரவுண்டுக்கும் கீழே இருக்கு. It will be downலயே வந்து they used to have the lift. Okay, so first ground floor and the second ground floor அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்ல பேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so below is used under the ground. Okay, next, here is a hardwood beneath the carpet. Beneath means it should touch. Beneath na it should touch. Touch ஆயிருக்கும்.
அதாவது கார்ட்போர்டும் ஒரு சர்ஃபேஸ், ரெண்டு சர்ஃபேஸுமே டச் ஆயிருக்கும். ஹியர் இஸ் அ ஹார்ட்வுட். ஒரு நல்ல கட்டை வந்து ஒரு கார்பெட்டுக்கு அடியில இருக்கு. ஸோ வுட் அண்ட் த கார்பெட் ஹேவ் பீன் டச்சிங். ரெண்டுமே டச் ஆயிருக்கு. ஸோ இன் தட் பிளேஸ் வி வில் யூஸ் a word beneath. Next, third one, the squirrel hid the nut under the pile of tree. So எதுக்கு pile of leaves. எதுக்கு கீழே ஒளிச்சு வச்சிருந்தது? pile of leaves, just directly under. ஓகேவா? எதுக்கு கீழே? pile of leaves. pileனா குப்பை. அந்த leaves ன்னு சொல்லுவோம், நிறைய leaves. In the common noun we used to say a pile of leaves. Under the pile of leaves. Under a pile of leaves. Next, the cat is hiding underneath the box. எங்க? பாக்ஸ்க்கு அடியில, பாக்ஸ்க்கு கீழே. Underneath means பாக்ஸ்க்கு கீழே. Okay. So these are all the examples of below, beneath, under, and underneath. So you can see the position above, below. We have some more things I will teach you tomorrow. Now I'll give you some, just a minute. Now I'll give you some vocabularies. Now you're going to type. My chat box மட்டும் கொஞ்சம் release பண்ணுங்க. ஒரு 5 minutes I'll just leave them. Chat box மட்டும் கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. As I said you that everyday vocabularies will be given to you. So today I'll just say this word. You're going to type it in the chat box. Ready? Kind. Kind. Kind to you. Kind. Who is this? Deva. Good. Harini. Danyashri. Kind spelling, just check it. Yes, Yuvraj, very good. Priyadarshini, good. Srivatsan, as usual, you're going to send together. Huh? Let's see. Okay. Next word. Tomorrow. Tomorrow. Good. Very good. Super. Harini, Deva, Yuvraj, Priyadarshini, Danyashri. One more. Who is that one more person? Priyadarshini said. Danya said. Harini said then. Deva. Deva also said. Okay. The next word is yesterday. Yesterday. Good. 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 Very good. Okay, good. Tomorrow, yesterday, kind. Okay. The next word is environment. 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 You shouldn't pronounce as environment. It is environment. Hey, very good. Super. ஒருவேளை டைப் பண்றதுனால அதுல ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஒரு அப்படியே டைப் பண்ணிடுறீங்களோ? மிஸ்டேக்ஸே வரலையே. Very good, happy. Good, Harini. Very good, good, super. Good. So if you are good, if you are doing it, sorry, you're doing it very good. I'm really happy. Good. Next, vocabulary. Vocabulary. Try பண்ணுங்க. Okay.
Okay. Okay. Yes, super. So I know this pronunciation is different from the writing vocabulary. கொஞ்சிதாக என்ன பண்றீங்கன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். Because environment தான் நம்ம teachers எல்லாம் till now they would have said, but the correct pronunciation is environment. Environment சொன்னா அது தப்பு. You should pronounce as environment. Environment அங்க ராயிலாம் வரல பாருங்க. RAI ராய் வரல. ரா தான் வருது. RON. Environment தான். And vocabulary no, it's vocabulary lang கிடையாது. vocabulary cap சொல்லுவோம் இல்லையா, and that we have to pronounce it. Okay, good. Okay, my dear kids, I think today everybody has got 1 2 3 4 5 and 6 out of 6 words. Only one mistake one kid has done. Others all have got 6 of the 6. Super, Rakana. Chamat. Good. So the today's section gets over by now. Every day there'll be a vocabulary test, and you're going to practice it, because we have the finding the spelling mistakes in our exam. So that's why I've started to give day by day 5 words or to 6 words, not more than that. Happy Jai Bharadam. Thank you, ma. Have a nice ஒரு day. நிமிஷமா, ஒரு நிமிஷம். ஜி. பேசுறது கேக்குதா? கேக்குதுங்க ஜி. ரைட், புது குரூப் போட்டிருக்கோமா, எவ்ரி ஒன்ல அனுப்பியிருப்பேன், எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே ஜி. ரைட், காமன் குரூப்ல இனிமேல் லிங்க் வராது. ஸோ அந்த குரூப் ஜென்ரல் குரூப்பை மாற்ற போகிறோம். அதில் ஒன்லி யூடியூப் லிங்க் மட்டும் தான் போடுவோம். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் காமன் குரூப்பில் வருது. இந்த குரூப்பில் ஒன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ இருக்கவங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க. புதுசாக வந்தவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணிங்க. அட்மிஷன் ஆனவங்களுக்கு மட்டுமே தனியாக குரூப் போட்டு வரும். ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களாம்மா எல்லாரும்? ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? சார் சொல்லுமா. சார் எங்க அம்மா இதுல டெலிகிராம் இல்ல சார். டெலிகிராம் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கம்மா? சார் ஓகே சார். ரைட், லிங்க் வாங்கிங்க, அப்புறம் பேசு. சரி. வேற யாருப்பா? சொல்லுங்கப்பா. Ma'am. Yes, Srivatsan. Ma'am, you only gave us 5 words, not 6 words. Oh, I gave you a 5 words. Okay, Rakanna. Sorry to it. If I said of it was 6 means. Okay. ஓகே, எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? குட். மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிடலாமா? எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? Yes, Ji. ஓகே. வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், வெல்க பாரதம். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், வெல்க பாரதம். Jai Bharat. Thanks and bye, sir. Thanks and bye, ma'am. Have a nice day, sir. வாழ்க பாரதம், வெல்க பாரதம், வளர்க பாரதம். குட். தமிழ்லேயே சொல்லி பழகுவோமே. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you. ஹோஸ்ட் யாருமா? கீர்த்தனா நினைக்கிறேன் சார். Yes, sir. கீர்த்தனாவா ஹோஸ்ட்? Yes, sir. யாருமா ஹோஸ்ட்? கீர்த்தனா தான் சார். பதிலே காணும். எஸ்ன்றாங்க, ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு சார் வாய்ஸ். சரிம்மா, மற்றவங்களாம் லெஃப்ட் ஆயிடுங்கம்மா. சார் சொல்லுங்கம்மா. தேவா, you can leave the group, ma. தேவா. இல்லை, நீங்க எல்லாருக்கும் குரூப் கொடுத்துருவோம்மா, ஃபோன் பண்ணி பேசி கொடுத்துருவோம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே இருக்க மாதிரி குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெளியே இருந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. சார், எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இதுல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு மட்டும் கோஹோஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு சார். யாருக்குமா? பிரியதர்ஷினின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு. பிரியதர்ஷினி கோஹோஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளைம் ஆகுதான்னு தெரியல, இல்ல ஹோஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்படிங்களா? அது அவங்க ஸ்டூடெண்ட் தானே சார், இல்ல ஸ்டாஃபான்னு எனக்கு தெரியல. பிரியதர்ஷினி என் டாக்டருமா.
ஓகே சார். ஓகே சார். மேபி கிளைம் ஆகலாம், இல்ல ஹோஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே, தென் இட்ஸ் நாட் இஷ்யூ ஃபார் மீ சார். ஏன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட் கோ-ஹோஸ்டா போதேன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னோட கருத்து. மத்தபடி வேதில்ல சார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர். ரைட். நான் அதுதான் கேட்டுட்டே இருந்தேன். கீர்த்தனா அவங்களுக்கும் தெரியாது போல, எனக்கும் தெரியாது. அதனால ஏன் அப்படின்ட்டு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கால் இது பண்ணேன் சார். சரிங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ.